Bonne fin d'après-midi à tous et bienvenue sur ce plateau spécial de CRTV News consacré à la date limite de dépôt des candidatures à Elections Cameroun en vue de l'élection régionale prévue le 6 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à CRTV News pour ce programme spécial dédié à la date limite de dépôt de candidature à Elections Cameroun en vue des élections régionales du 6 décembre prochain. Nous avons sur le plateau quelques invités spéciaux avec Edwin Kizeka. Bonsoir. Giselle, Cameroon's pioneer regional elections convened by the head of state, President Paul Biya, on December 6 reach another decisive phase as from this day. In fact, it is the deadline for candidacy files to be deposited at elections management body ELECAM. They will gun for the 900 seats, that is 90 per region, as spelled out in an earlier presidential decree. There are two electoral colleges, one for municipal councillors who will vote for divisional delegates and first, second and third class traditional rulers in line with the regulation in force. What happens as from today and what happens from tomorrow after the files would have been deposited in this history-making event? That's why we've invited here in the studio Professor Elvis Ngolengole, political scientist, and Professor Jean-Claude Chanda-Tonme, who is of the movement or the popular movement for dialogue and reconciliation, to discuss with us this evening. Good evening, professors. Good evening. Professor Ngolengole, good evening. Good evening, Edwin. And Giselle, maybe we'll start with Professor Chanda-Tonme, who is here with us in the studio, who has honored the presence for the second time. Professor, are you an observer of the political scene or you're an active participant now? I'm both, as a matter of fact. And I will say since the creation of the party, okay, we have been going around and trying to promote the ideology of our party, which is the dialogue and reconciliations. But we've heard upcoming elections, as you know, we won't be really involved. We're going to be supporting the elections, okay, just in principle, because we were not part of the municipal and legislative elections. And knowing that really people who were not part of those elections wouldn't be, let's say, part of the game. So we won't really be present, but we really support the step as a major step for our democratic development. So you are both observer and a participant in the sense that you support the process, but exactly. you are not going to participate this time around. Exactly. Professor Ngolengole, you are a political analyst. What is your own position to this? Now, first of all, let me seize the opportunity to appreciate the fact that Professor Chanda-Tonme, who has just created a political party for which is the founding president, is here, and knowing who he is, I am not surprised that his party will be a participant and at the same time an actor in this process. The regional elections are part of the process to ensure the completion of decentralization in Cameroon. And for the regions of the Northwest and Southwest in particular, the regional elections are an opportunity to give greater meaning and significance to the special status that was granted as a result of recommendations of the major national dialogue. So I join Professor Chanda-Tonme to wish that the elections, the regional elections, take place, and that every Cameroonian should feel free to be a participant and to be an observer, because without elections, there's no democracy, and I'm sure that Professor Chanda-Tonme will not deny this. The more you have elections, the more democracy is enriched, and those who run away from elections are depriving the citizens the opportunity to benefit from what democracy offers, because elections are the best and the most democratic way of choosing leaders at any level in any given political system. And once you have the opportunity coming up as we have it, we should seize it, be participants, be active, and enjoy it, because that is the only way in our consciences as citizens we satisfy ourselves that we took part in deciding who will
A nation building. A nation building. Exactly. Alors, yes, on va continuer avec ce débat. Je voudrais quand même signaler que CRTV News et CRTV, qui sont au cœur de l'actualité nationale, suivent également le Salon de l'action gouvernementale qui est à sa 9e édition. Et je vais vous convier, je convie nos deux invités à regarder ce journal préparé par CRTV News sur la 9e édition du Salon de l'action gouvernementale. Difficulties having that news that is prepared by the reporters who are there covering the government's action that started today, the forum that started today in the nation's capital. When they will be ready, we shall come back to them in the studio. But Giselle, I think we should come back to Professor Shanda. Now, Professor Shanda, to you, you say you support this movement, but you are new in it, and we have seen that there is some reluctance from some quarters in this particular initiative. What does I think about that? But the point is, why should there be reluctance? We have been fighting for so long to have more democracy from the base of the people. Okay? This is what people all over the world, all over in history, have been struggling for. We went to what we call the tripartite. Now we went for, let's say, mayor dialogue, okay, national dialogue. I mean, it's basically, I'm terribly surprised. I'm even shocked listening to people saying they won't be attending the election and so on. And first of everything, I mean, it's we have been saying le régime camerounais est trop centraliste, too much centralized and so on, authoritarian regime. Now we are doing something no French country in Africa have done so. We are moving toward democracy from local, from local stage. We are giving, let's say, power to the people from the grassroots, having regional parliaments. This is exactly what will be happening. And with time, those parliaments will grow stronger. They're calling them, let's say, regional councils. No, really, no. We are now, we are breaking away to have more power from the regions, to give more impetus to, let's say, people demand coming from the grassroots, to let people decide and choose everything they want from the grassroots. As a matter of fact, let me tell you something. Normally, this will lessen even the power of the head of state. This will lessen the power from people governing from Yaoundé. Mm-hmm. This is what we have been asking, even people crying for federalism and so on. Mm-hmm. Let's just move on and get those regional council set up, and then you will see I'm going to say, and then you will see the way the country will develop really fast. Yeah. And you will see the pride of the people. Somebody, let's say, taking care, let's say, for instance, education or health in special region will say, je suis le ministre de l'Éducation de l'Ouest, je suis le ministre de l'Éducation du Nord. This is what will happen normally, okay? Then really, please, let's not joke about it. Cameroon is moving ahead, and we are proud. We should be proud for it. Let's not go around with listening to foolish people saying, oh, on avance pas, so on. All they want is le pouvoir à Yaoundé. No, we want the country to advance. And with those regional councils, the country will advance really fast. Professor Ngolengola, I saw you nodding your head to confirm, to acknowledge what he said. Oh, yes, I'll concur with completely with what Professor Shanda Tomne has just said. You know, Cameroonians have been urging and fighting and struggling to make sure that we accelerate our development, and that in freedom we ensure our common progress and the peace of our nation. The President of the Republic has committed himself to the agenda to give freedom to Cameroonian people and to make them enjoy that freedom, and to decentralize the state of Cameroon so that power, as Professor Shanda Tomne just said, will move from Yaoundé, will be transferred from Yaoundé to the local territorial collectivities, meaning the regions and the councils. This means that people in the local councils, citizens in local councils and citizens in regions will have real power, the power to decide
about the development of their regions and of their councils, and they don't have to take the permission of Yaoundé for that. No. And Yaoundé will not stop them from doing that. This is what democracy in Cameroon offers to us, and some people don't realize that this is an opportunity which no one should miss and no one should be against, because the president has committed himself and said he is determined to see Cameroon a decentralized unitary state, and that in that decentralization, Cameroonians in their freedom will be free to choose their own leaders in the regions and at the local councils. This is what we are seeing now. And you will see that tomorrow, people in regions will knock their hands on the chest. Citizens, I mean our fellow citizens, who will be regional ministers, regional councillors, or if you call them regional parliamentarians, because that's really what it is, they will be proud that they have the powers and that they have the means to accelerate the development of their regions and their local councils. We should all be proud of that, Cameroon. We shall also come to talk about the special status for the English, for the Northwest and Southwest. But Giselle, apparently, there is... On va faire un tour dans les régions pour voir quelle est l'effervescence et l'ambiance dans les bureaux qui doivent recevoir jusqu'à minuit ce soir, les dossiers des candidatures. Je vous propose maintenant de partir dans la région du Sud, où nous attend Étienne Meva-Bondo, ou alors la région du Nord. Dites-nous... Let's go to the South region. Alors, Étienne Meva-Bondo, si vous m'entendez, bon après-midi. Gisèle Onguène, téléspectateur de la CRTV, bonsoir. Soyez les bienvenus dans la région du Sud et particulièrement dans la ville de Bolova. L'escale se fait à la délégation départementale de l'ECAM Cameroun dans l'Anvila. Notre descente dans ce bureau est de vous faire une idée sur la réception des déclarations de candidature à l'élection des conseillers régionaux pour l'année 2020. Ce scrutin est annoncé pour le dimanche 6 décembre 2020. Et dans cet entretien, le président de la commission et différents membres sont à pied d'œuvre depuis quelque temps. Ce personnel à l'ouvrage, comme dans les 4 autres départements, de manière globale, le RDPC est en cavalier solitaire concernant les 70 postes à pouvoir. Et on sait que dans les rangs de la chefferie traditionnelle, tout le monde se bouscule, même dans certaines localités. Et ce qui fait une répartition équitable de 4 unités administratives, à savoir 5 dépositaires du pouvoir ancestral dans chaque département. Et pour une information globale, on n'a pas attendu la dernière minute pour le dépôt des dossiers. L'heure est au frémissement de voir son nom enfin retenu dans ce tri. Et nous avons un candidat à côté de nous, juste qui appartient à la chefferie traditionnelle, Sa Majesté Samson Flaubert Mendor est chef de 2e degré du groupement Ebomam 2. C'est bien sûr dans l'arrondissement des Bolova 2e. Et nous avons le plaisir de le recevoir. Majesté, pourquoi avoir attendu la dernière minute pour déposer votre dossier? Oui, alors, bonsoir. Justement, c'est une preuve que l'ECAM est en train de faire son travail qui est attendu, à savoir celui de respecter les délais de date. Et je suis très ravi de savoir que l'ECAM est ouvert et qu'il n'est pas encore minuit. Donc, nous sommes dans la date. Quelle est votre motivation à devenir conseiller régional? Oui, le conseil régional fait partie du processus de décentralisation qui a été initié par son Excellence Paul Biya, chef de l'État, président de la République. Et étant donné que personnellement, mon passé, où j'ai vécu pendant plus d'une décennie dans un système de décentralisation, je pense que être présent et actif dans cette gestion, parce que la décentralisation est un mode de gestion des localités, c'est un mode de gestion. Et je pense que j'ai un passé, une expérience qui pourra être utile lors de la gestion, de l'application de cette gestion dans ma localité. Et étant donné que le président de la République, son Excellence Paul Biya, a donné l'opportunité aux chefs traditionnels, qui sont la base et parfois plus près des populations locales, nous avons l'opportunité de participer à cette grande table. Je pense que ce n'est qu'une autre motivation qui n'a pas besoin d'être justifiée.
On va donc retenir les pionniers qui seront les conseillers régionaux pour le Cameroun en fait de promouvoir la décentralisation accélérée dans la logique de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Dans le sud, on met déjà les petits plans dans les grands et c'est pour cela que nous restons ici à la délégation départementale de l'ECAM Sud, départementale de l'Anvila, pour dire qu'effectivement, ici, c'est après minuit qu'on saura qui effectivement aura déposé. Gisèle Ongene, on se retrouve plus tard sur les... Merci infiniment, Étienne Meva-Bondo. Mesdames, Messieurs, vous regardez une édition spéciale de CRTV News. Moki, you wanted to say something? I wanted to ask Etienne, but he's gone. I'll ask the two professors here. 15,000 first, second, and third class traditional rulers for 200 seats. Professor Shanda, the competition is not going to be an easy one. I know. I mean, the point is, it's really amazing because most of the time when people talk, they kind of mix up the subjects and then it gives kind of confusions. Emergence, tout ça, let those things on the side. Okay. What we are doing now is so important. We're going to really take this country from down up. By electing, let's say, regional councils and regional councillors, what we will do is, let's say, just bring real democracy in this country. Now, Prof, I'm talking about the authorized chiefs who are in Cameroon, the traditional rulers. There are 15,000 of them. Yeah. And then the text says there are going to be 200 of them, 20 per region. Yeah. The competition is not going to be an easy one there then. I know, but I mean, this just means you're going to be somebody, a knowledge person in the regions, to be elected, even being a regional ruler, as a matter of fact. And I believe this is, some people are afraid, but really, this is the real competitions. If you want to be somebody, you have got to be somebody in where you live first, with your people, before even pretending to be known in Yaoundé. Yeah, Professor? It also shows that democracy in Cameroon applies even to the traditional rulers. Yeah. Because here you are, democracy means that you are chosen by a wide base. And that wide base, as you've just said, 15,000 traditional leaders will choose 200 who will join the divisional delegates, 700 of them, to make up the 900 for the entire nation, to be the local leaders, the leaders of their regions, with the power of regional leadership. That's incredible. That what this says is that democracy in Cameroon has no exception, and the traditional leaders are not excluded from the democratic process. They are part and parcel of it, even though the electoral colleges are different, because in Africa, we recognize the African state, as Professor Shanda Tomne would agree with. The African state was constructed from the origins of the African state, where these traditional leaders, traditional kingdoms or fondoms or lamidats and so forth, that were put together in order to constitute the post-colonial state. And the post-colonial state in Africa recognizes the power of these traditional kingdoms or these traditional leaders. And now that Africa is in the process of democracy, Africa has become now the new land, the new frontier for democracy in the world. The traditional leaders are not left behind. They are called upon to also be part of the exercise. It will not be easy. Not to be observers, to participate. And it will not be easy for them. I mean, the selection exercise within political parties was not an easy one. Yes. Especially within the party that you adhere to, the CPDM. Yes, you know, democracy, as the former British Prime Minister once said, it is the most difficult type of political system of governance in the world. Yeah. But it has no better alternative. And for want of a better alternative, it is the best. But it is the most difficult. So what democracy does to human beings, to citizens, is that it challenges us to be the best and to do the best we can. So the difficulties that we have, that we encounter, be it in our political parties or be it at the level of other actors such as the traditional leaders, should not make us give up or become bullied into
doing nothing. We have to show that we can rise above difficulties, we can rise above challenges, because we are free. Democracy, the bottom line is that you are free. And that you participate freely, but participate. Don't sit back and say you will not participate. Because if you do that, you don't help democracy by sitting back. You don't help democracy by not participating. You help democracy by helping. We are going to see chiefs who will be more powerful than we ever thought they will be. Exactly. For once, we're going to see citizens in regions who will be more powerful than we ever imagined. Exactly. Can you imagine somebody coming from a region in the south or from the east or from the north and telling you that I am a minister of the region of the north or of the west or of the east in charge of this sector or this sector? I mean, you will respect him. Is that right? He's contributing to the development of that region. We shall continue with our tour of the regions if possible, Giselle, but I'll come back to ask you how free those houses would. Giselle, but what should be happening right now at the level of Elekam, and as far as the fires are concerned, I think we'll continue our tour of the regions, to the North region now, if possible, to get our reporters who are there on the spot, Giselle. Why not? Clavet Pascal Ndanga, mais si Clavet Pascal Ndanga n'est pas disponible en ce moment, on peut retrouver un de nos reporters qui est dans le quartier général du Parti pour la Clavet Pascal Réconciliation. Ndanga, we can see is already on the line there. But Clavet Pascal, what is the situation up there in the North region? I mean, is there any last-minute rush by people who have not yet deposited their files? Alors, bonsoir Moki, tout d'abord, bonsoir, bienvenue ici à Garoua. Nous sommes effectivement à l'antenne départementale d'Elections Cameroun pour la Bénoué. Alors, où le personnel est mobilisé depuis ce matin, dès les premières heures de la matinée, pour continuer à recevoir les dossiers de candidature dans le cadre des élections régionales prévues le 6 décembre 2020. En ce moment même où vous me passez l'antenne, Moki, c'est le mandataire du RDPC, le président de la commission départementale d'analyse des candidats pour cette élection des conseillers régionaux pour le compte du RDPC dans la Bénue, le docteur Alim, qui procède au dépôt des candidatures du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti du président Paul Biya, qui prend une part active à ces élections dans l'ensemble de la région du Nord. Il est accompagné de quelques têtes couronnées de ce parti pour le compte donc du RDPC dans le département de la Bénoué. Bien avant, c'était donc le mandataire de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, M. Souaïbou, qui s'est plié à l'exercice pour le compte de son parti dans ce département de la région du Nord, ici même à Garoua. Le parti de Bello Bouba Maïkari s'est plié au même exercice dans le département du Mayo-Louti, entre autres, pour donc marquer sa participation à cette première élection des conseillers régionaux. Et plus tôt en journée, aux environs de 11 heures, c'était donc autour du mandataire du FSNC, le Front pour le salut national du Cameroun, qui a sacrifié à ce rituel de dépôt des dossiers de candidature des conseillers régionaux, des candidats donc à cette élection des conseillers régionaux. Le parti de Issa Chirouma Bakari entend également prendre une part active à cette élection ici dans la Bénoué comme dans le Mayo-Louti. Alors, bien avant, samedi, ici à l'antenne départementale d'Elections Cameroun, pour le compte de la Bénoué, c'était le collège des chefs traditionnels qui a procédé au dépôt des candidatures avec comme tête de liste Sa Majesté Alim Gargahayatou, l'amido de Garoua. Tout se déroule donc en toute sérénité ici, dans le calme. Le personnel d'Elections Cameroun passe au pain fin l'ensemble des dossiers de candidature reçus, tant pour les partis politiques que pour
n'est-ce pas, le collège du commandement traditionnel ici même à Elections Cameroun. L'engouement est perceptible, l'effervescence est au rendez-vous, les partis politiques sont mobilisés, le FSNC, le RDPC, l'UNDP, pour, n'est-ce pas, marquer ce grand moment de l'histoire de notre pays. Nous allons donc continuer à suivre cette actualité de près ici à l'agence départementale d'Elections Cameroun pour la Bénoué, où le délégué régional d'Elecam pour le Nord, Amadou Sadio, passe régulièrement prendre le pouls du déroulement de cette opération qui, je le rappelle, connaît un calme et une sérénité tout aussi remarquable. Donc, est-ce que vous confirmez avec moi que la plupart des dossiers déposés par les partis politiques ont été faits ce week-end? On parle de 205 dossiers pour le Garoua avec 130 dossiers pour la Benoué seulement. Et puis, pour le Mayo-Louti, 28 sièges et puis 18 sièges dans le Mayo-Ré et 21 dossiers pour 7 sièges dans le Faro. Justement, je confirme cette information. Ce qu'il faut relever, c'est qu'au niveau des partis politiques, il faut apprécier l'organisation minutieuse, tant au niveau des commissions. Pour le cas, par exemple, du RDPC, on a vu les commissions départementales, les commissions départementales à l'œuvre qui ont acheminé des dossiers au niveau des commissions régionales. Alors, les dossiers sont montés jusqu'au niveau de la Commission nationale d'investiture qui s'est chargée de vérifier l'ensemble des pièces qu'il fallait pour chaque candidat. C'était la même organisation au niveau des autres partis politiques. Et on peut également apprécier cette concertation qu'il y a eu au niveau du commandement traditionnel pour, n'est-ce pas, proposer des listes consensuelles. Alors, Clavel Pascal Ndanga, merci beaucoup pour de nous avoir édifié sur la question. On vous retrouvera peut-être un peu plus tard pour savoir quelle est l'ambiance ici. Il y a toujours une effervescence dans ces bureaux. Nous avons sur le moniteur un de nos correspondants qui est déjà bien situé pour nous dire comment ça se passe ici à Yaoundé. Ifo Mousso. Ifo Musa is taking his time and he's going to be talking to us about what actually is happening out there as the regional branch of Elekam, where we know that political parties also in the central region are struggling to deposit their files. We are the divisional branch of Elections Cameroon for the Fundi, and as you know, elections today is a deadline. Political parties and all traditional rulers have up to midnight to submit candidacy files for regional elections. That explains why we are at the divisional branch for Elections Cameroon for the Fundi, and we're going to be talking to a personnel of Elections Cameroon. She will be telling us so far how many political parties or how many files have been received already, because we know they're going to be here till midnight. And I'm pleased to receive here Madam Agnes Fokam. She is Madam Agnes, Madam Adeline. She is personnel at Elections Cameroon. Tell us, you have been here since morning. What has been happening? Well, so far we have received 2 lists from the representatives of the traditional rulers, and 1 from the delegation of the division of delegation of the CPDM party. So we received the 2 lists of the representatives of the traditional rulers on Friday, and today we received just 1 from the delegation of division of CPDM party. Right. So. We know you are going to be here till midnight because the law provides till midnight for the different political parties to submit their files. Tell us what are some of the measures that you have taken here so that you're here till midnight? Among some of the measures, we have a team who are responsible for receiving the list of the candidates and another for the prevention of COVID-19. Okay. So
that Okay, the measures. okay, so you're here till midnight, that's guaranteed. Yes, we are here till midnight. Thank you very much for talking to CRTV. Thank you too. Moki Edwin Kingzika, Giselle Ongene, you heard it from the personnel working here. Files, different files have been received. One from the CPDM party. I must tell available seats are going to, in contest. Over 2 seats for traditional rulers for the Fundi, a total of 9 available seats up for grasp for the regional elections. We are here at the divisional branch for Elections Cameroon for the Fundi. We'll be giving you updates, reporting live from here. We are Gustave Kamwa and Yves Fomuso. Thank you very much, Yves Fomuso. Giselle, when we listen to them, Francophones say les absents auront tort. We already have the UNGP, the CPDM, the National Salvation Front Party for the North region. And we shall come back here. Some of our reporters are, Giselle, on the line. Ah oui, nous avons Nadège Mbaema qui est déjà positionnée pour nous donner quelques informations sur l'ambiance et l'affluence qui règne à Elections Cameroun, ici dans le Fundi. Si Nadège Mbaema est prête, on peut la prendre. Sinon, on va plutôt retrouver Carlette Esso. Carlette Esso qui allait visiter un quartier général de parti. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Si Carlette Esso est plutôt prête, nous allons suivre ce qu'elle a à nous dire sur l'affluence qui règne là-bas, l'ambiance qui règne là-bas. Réconciliation nationale, c'est le parti du député Cabral Libi. Ce parti a donc décidé de prendre part aux élections des conseillers régionaux qui vont se tenir le 6 décembre prochain. Et vous le savez, aujourd'hui, c'est le délai de dépôt des dossiers de candidature. Et ici, vous pouvez le voir dans cette ambiance studieuse, ces membres du parti PCRN sont donc au travail pour connaître davantage ce qu'ils font ici. Nous approchons de l'honorable bienvenue un type. Bonsoir député. Merci de nous recevoir ici chez vous. Mais c'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir chez nous. Alors, vous prendrez part à ces élections dans 5 circonscriptions administratives. Quelles sont-elles et pourquoi avez-vous décidé de concourir dans ces régions-là? Oui, bien évidemment, nous sommes dans la même lancée que des législatives et les municipales. Nous y avons participé. Nous avons eu quelques élus, beaucoup de 5 députés et plus de 200 conseillers municipaux. Donc, il est tout à fait normal que nous allions à ces élections. Et effectivement, nous allons participer, nous allons investir des listes dans 5 régions du pays. Donc, la région du centre, de l'ouest, de l'Adamawa, de l'extrême nord et le Vori, bien entendu. Alors, dites-nous, pourquoi avoir attendu la dernière minute ou alors le dernier jour pour vous préparer pour finalement déposer vos dossiers de candidature à ces élections régionales du 6 décembre prochain? Vous savez, entre la convocation du corps électoral et la date limite de dépôt de dossier, c'est pas toujours assez grand. Et maintenant, il faut toujours partir d'une ville à une autre pour se faire établir soit un extrait d'acte de naissance, soit un bulletin de casier judiciaire. Donc, il y a pas mal de tracasseries. Vous allez, c'est elle qui n'est pas là, c'est elle qui n'est pas là. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je pense, à mon humble avis, que d'ici 1 heure de temps, tout sera prêt pour que les dossiers soient compilés, vérifiés, révérifiés par les instances qui sont chargées de le faire. Et puis, nous allons prendre la route pour ceux qui sont les écarts et d'autres dans les autres démembrements de l'ECAM à travers le pays. Merci, honorable bienvenue type, de nous avoir donné toutes ces informations. Merci à vous. Retenez surtout le parti de Cabral Libi, le PCRN, sera donc de la course. Ce parti va concourir à l'élection des conseillers régionaux et s'apprête pour aller déposer ses dossiers de candidature dans les différentes régions. 5, vous l'avez suivi pour CRTV News. Je suis Carlette Esso.
Merci Carlette. Nous retrouvons Nadège Mbaïma pour avoir les dernières nouvelles en ce moment sur l'affluence et l'ambiance à Elections Cameroun, ici dans le Fundi. Bonsoir Nadège Mbaïma. Nous sommes en ce moment à l'agence départementale d'élections Cameroun du Fundi, rendue donc à la date butoir du dépôt des candidatures pour les régionales 2020. Selon le code électoral, rappelons-le, les candidats avaient 15 jours à compter de la convocation des collèges électoraux par le président de la République pour déposer leur candidature. Et nous sommes donc rendus à ce 15e jour, ici à l'agence départementale d'élections Cameroun du Fundi. L'ambiance est calme. Le personnel d'élections Cameroun va normalement à ses occupations. Ici, on nous apprend qu'au compteur, cette agence d'élections Cameroun du Fundi a déjà enregistré 3 candidatures, dont 3 candidatures sont au compteur. Nous apprend le chef d'agence, monsieur Fouda Atangana Yannick, qui est avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonsoir madame. Alors, parlez-nous un peu des candidatures que vous avez reçues à ce jour. Alors, jusqu'à ce jour, nous avons reçu 3 listes de candidatures, notamment 2 listes pour le commandement traditionnel et une liste pour le délégué des départements déposé par le RDPC. Depuis ce matin, vous avez reçu combien de candidatures? Ce matin, on a reçu 2. Le RDPC et une liste de commandement traditionnel. Alors, selon le code électoral, vous devez être là jusqu'à minuit. Quelles sont les prescriptions qui ont été données au personnel pour attendre ce moment? Oui, nous serons ouverts jusqu'à minuit. Les collaborateurs et moi-même sont très sereins, très motivés. Parce qu'il faut dire, monsieur le directeur général des élections a mis les moyens conséquents pour que nous puissions faire ce travail en toute sérénité. Ok, merci beaucoup. Alors, vous avez pu l'entendre, le personnel d'élections Cameroun est bien positionné pour ce jour, donc attendant les ouvriers de la dernière heure qui certainement seront là peut-être jusqu'à minuit. CRTV News, Nadège Mbaïma, agence d'élections Cameroun à Yaoundé. Merci Nadège Mbaïma. Mesdames, Messieurs, si vous voulez bien, on va prendre la direction de la région de l'Ouest pour voir comment ça se passe de ce côté du triangle national. Et c'est Célestin Diondo qui nous attend en ligne. S'il est déjà disposé à nous parler. Bonsoir. Bonsoir au poste national et bienvenue dans la région de l'Ouest. Merci. Le poste national fait bien partie du réseau CRTV. Nous sommes à CRTV News, mais bien évidemment, on peut être entendu au poste national. Dites-nous, comment est l'ambiance en ville en général d'abord? Oui, justement, ce 22 septembre était donc date butoir pour le dépôt des candidatures pour les élections régionales. Il n'y a pas eu de grande affluence au niveau de l'agence départementale Eleka-Mifi. Mais hier déjà, 3 des représentants du commandement traditionnel sous la conduite de Sa Majesté Mumbe Foto Mitterrand ils ont été là à Elekam pour déposer leur liste. Et il faut signaler que cette liste était composée entre autres de Sa Majesté Nungu Tela Guillaume Alain, Sa Majesté Nchitab Ngop Pepele, chef supérieur de Bassam. Et ce jour donc, c'était au tour du docteur Jules Hilaire Foka, tête de liste RDPC pour les conseillers régionaux dans le département de la MIFI, de se soumettre à cette ultime étape, c'est-à-dire le dépôt des dossiers. Tous ont été donc reçus par le chef d'agence Elekam MIFI et Lise Cyril Ndamdia et son équipe. Ils ont vérifié minutieusement et passé au fin tous les dossiers avant la délivrance du récépissé de dépôt. Autre chose à signaler, c'est qu'au niveau de la délégation régionale Elekam, nous y sommes rendus et en attendant les candidatures de dernière minute, jusqu'au regard de la loi, la date butoir c'est ce 22 et jusqu'à minuit. Mais pour l'instant, nous avons une seule certitude, c'est que le RDPC est présent dans les 8 départements ainsi qu'au niveau des chefs traditionnels où ils ont déposé des listes. Donc, en attendant minuit,
où nous serons fixés sur les dernières certitudes avec peut-être éventuellement des candidatures de dernière minute et même les partis politiques en compétition. So, St. John, thank you very much for being there. Okay, Alors, j'ai quand même une question à poser. OK, on a une ou deux questions ici, peut-être? Non, pour OK, I was just saying before we went to Professor Chanda that francophones say les absents auront tort. Why not? I mean, because we already have about 7 political parties without going through the nation, all the regions, and without a deadline attained. Because I'm sorry, but I mean, history is going on and the country is moving ahead. Whether you are in or you are out, okay? Normally, somebody who is, let's say, you love your country, you want to be somebody in the country, you want to see the country move ahead, you really need democracy. We have been asking for democracy for so long, for decentralization, some even for federalism, okay? We are moving toward all those things now. Let's move on. We have got to be there. Professeur, je suis quand même intriguée. Dites-nous, comment est-ce que vous pouvez expliquer que les gens attendent toujours la dernière minute? Mais je crois que c'est une psychologie générale du processus électoral en rapport avec les états-majors politiques qui est observé pratiquement dans tous les pays. Ça fait partie, c'est le terme anglais qui est regional pattern. I mean, so you see it everywhere. Il y a un certain nombre de décisions qui se prennent à la dernière minute. Ça permet même d'ailleurs de régler certains ajustements qui n'ont pas pu être faits avant, mais qui en réalité, parce que le temps presse, ça se fait de manière automatique. Je ne suis pas tout à fait surpris, mais ce que j'allais dire, vraiment il y a un sentiment de comble de fierté à voir tout ça par rapport à tout ce qu'on a entendu certains dire, ainsi de suite. Et ça va, si vous vous rendez compte, on n'est pas en train de parler de Yaoundé. Le pays est en train de bouger dans les régions pour ceux qui vont gérer les régions, ceux qui vont dire, ceux qui vont exprimer les demandes, ceux qui vont orienter, ceux qui vont consacrer les rapports de force entre l'État, le pouvoir central et les désirata des régions. Mais madame, c'est ce que nous avons demandé, c'est ce que le peuple demande depuis. Le Cameroun avance. Je pense que soyons vraiment modestes. Et c'est pour ça que nous disons vraiment la journée qu'on vient d'ailleurs de vivre. Pour moi, ça a été un vote. Les Camerounais n'aiment pas la violence. Les Camerounais veulent voir les choses se faire pacifiquement. Allons au dialogue. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Tout ça va se mettre en place tranquillement. D'ici une année, on ne parlera plus. Je peux vous rassurer. Les gens vont courir pour rejoindre le processus en marche. Et ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que vis-à-vis même de nos partenaires extérieurs, il n'y a absolument aucun doute aujourd'hui. N'entrons pas dans les histoires de longévité, des tas de trucs. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes en train de faire les bonnes choses? Est-ce que nous avons pris les bonnes décisions? Est-ce que, je voyais tantôt, on disait le chef de l'État, non. Un consensus se dégage dans ce pays depuis longtemps, qu'il faut décentraliser, il faut desserrer les taux, et nous avons eu le grand dialogue national où tout le monde s'est presque mis d'accord pour ces choses-là. Je pense que les Camerounais aujourd'hui qui ont un comportement différent, vraiment en réalité se mettent en marge de l'histoire. Mais notre souhait est que personne ne soit abandonné ou rejeté. Nous allons pardonner. Les gens vont se raviver et ils vont revenir à la maison. Professor, we're talking about devolution of powers going to the regions and so on. But what is the role of the governor? What is the role of the SDO? Would they not still be there to lord it over on the people who have been elected? Yeah, look, I mean, it's please don't confuse everything. The state is a part, okay, and the representative of the state are a part, okay, and the regional councils is a part, okay. For instance, I mean, it's regional council will not be taking, I mean, its charge of, let's say, the defense of the territory and so on, or the diplomacy, okay. I mean,
the regional officer will still be there. The governor will still be there. But with time coming around, I mean, we're talking about parliaments, okay? With the council, basically. Let people know what we are doing now. We have been working with that, let's say, a parliament in the regions. We're going to have, like, let's say, some kind of a form of... we are moving into federalism, as a matter of fact, okay? We're going to have, in the regions, you're going to have a parliament and you're going to have the representative of the state. The state authority will still be there. The police will still be there. And we have been seeing all around now, even some, let's say, some city councils coming up with, let's say, what we call the municipal police and so on. From the regional councils, a lot of things will be coming up. Okay, with time. But yes, I have a question for Professor Galengale. Please feel free. Oui, moi je voudrais bien savoir quelles sont les compétences de l'État central qui seront cédées aux régions. Parce qu'on a l'impression que l'État central dit vouloir décentraliser, mais ce n'est pas tout à fait perceptible que c'est possible. D'abord, c'est écrit dans le code sur la décentralisation, oui. Et même la Constitution parle un peu de ça. C'est que dans la décentralisation, les régions ou les assemblées ou les conseils régionaux ont comme charge, c'est-à-dire responsabilité, de prendre des décisions sur les aspects qui touchent au développement local. Par exemple, dans le domaine de la culture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'infrastructure locale, l'éducation et autres. Donc, des choses qui touchent au développement de la localité, c'est-à-dire de la région. Et ça, c'est bien précisé dans le code sur la décentralisation. On n'improvise pas. Il n'y a pas l'improvisation, puisque c'est écrit. C'est bien écrit. Vous avez parlé tout à l'heure de ces problèmes de dernière minute. Vous faites des choses de dernière minute. Le professeur Chanda Tomne a bien répondu, mais j'avais voulu ajouter à ce que le professeur Chanda Tomne a dit. Si vous regardez tout ce que nous avons vu, vos collaborateurs, les reporters, vous allez voir ceci. Que malgré cette phénomène de dernière minute, les Camerounais, citoyens, les partis politiques, les acteurs respectent la force de la loi. Vous savez, il n'y a aucune démocratie sans citoyen qui est libre, qui respecte les lois et qui a des institutions qui gèrent le processus. Et vous regardez, malgré ce phénomène de dernière minute, tous les acteurs respectent la loi. Et une démocratie sans le respect de la loi n'est pas une démocratie. Une démocratie sans des institutions telles que vous avez au Cameroun, comme l'ECAM et les autres, qui sont impliqués et engagés, n'est pas une démocratie. Pour que la démocratie marche, pour que la démocratie soit enrichie, pour que la démocratie soit consolidée, il faut des citoyens qui sont libres et qui respectent les lois et qui ont des institutions qui gèrent le processus. C'est ça que vous voyez au Cameroun, que malgré ce phénomène de dernière minute-là, tout le monde respecte la loi. Personne ose. Somebody saying that tracasserie dans les bureaux. Il y a tracasserie dans le bureau, mais le respect de la loi est sacré. C'est-à-dire que personne ne joue avec ça, puisque la loi a une force. You asked a question about the governors, which is very governors important. And the SDOs. A lot of people are asking, and Professor Shanda Tomnet, right, answer it by saying that people think that the governors and the SDOs are there and they will they'll take the meaning out of decentralization. It is not possible, because the decentralization code is very clear and the constitution is very clear. Look, the state, through the decentralization option, has transferred certain powers from the central state or from the central authority to the territorial units or the periphery, meaning the regions and the local councils. These are powers that have been transferred from the center to, and they are given to the local collectivities and the councils. But these local collectivities, which are regions and councils, under the Constitution and under the Decentralization Code, are
levels of authority and levels of government that are provided for by the Constitution are in the Decentralization Code. They have nothing to do with the states, what you call in French and in English, deconcentration. Exactly. The state has always been a deconcentrated state. Deconcentration versus development, versus decentralization. It's good for our people to know that the state, all states, always function on the basis of deconcentration. That is to say, signatures, services are delegated to lower levels of authority, but not powers. In other words, the state of Cameroon, from the head of government, from the head of state, the head of government, to the ministers, and to the governors, and you keep going down SDOs. This is the deconcentrated, what shall we say, the deconcentrated system of the state of Cameroon. But under the Constitution, decentralization has been chosen as the political option for the organization and the functioning of the state of Cameroon. And that, based on that constitution, the state of Cameroon has become a decentralized unitary state. But it still remains, the services are still deconcentrated. That means the governor has his powers on the basis of deconcentration, and his powers do not impinge or do not challenge or deprive the deconcentrated authorities, because the governor is not elected. The governor represents the head of state and the central state. But the president of the regional council or regional assembly is an elected official by the region. He is not appointed. Let us try to look at the mayor. They are elected, they are not appointed, because they are authorities based on decentralization, whereas the governor is an authority based on deconcentration. Now, deconcentration of the state. I want to give an example from the Northwest and Southwest regions, and I'm going to section 329, which says the Northwest and Southwest shall be administered by freely elected organs, the regional assembly and the regional council. That's the 90 regional councillors elected for 5 years and 2 houses. That is the House of Divisional Representatives and House of Chiefs. They will have 70 members elected by the regional council. That is the specificity of the Northwest region. Now, but they say there's a public independent conciliator to amicably settle disputes, which means that the text acknowledges the fact that there can be a dispute between the appointed officials and this. Oh no. When you do political science, it is clear that in all states, whether they are decentralized or not, be they federal systems or unitary systems, the relations between the various levels of authority, there's always somebody who has to manage that. In our case, who appoints the public conciliator? How is the public conciliator appointed? Is it voted or? It is in the text. The public conciliator is appointed by the head of state. How would he go, Professor? How would he go again? That is, the public conciliator is appointed by the President of the Republic. The governor is appointed by the President of the Republic. If the governor has a problem now with the regional council or the regional assembly, do you think that the public conciliator will be against, since they're appointed by the president, be against the governor? No, I mean, it's people should quietly understand. We are not saying the state will disappear. The authority of the state will disappear. We are not saying the head of state will not be having a say anymore in the regions. We are not saying, I mean, people will be free to do everything they want. I mean, to take the country everywhere they want to take it. No. Basically, there's going to still be some kind of control to supervise, to make sure that everything that is written in the law, is well applied in the field, in the regional council. This is what happened everywhere. I mean, it's even when you call it in federal state, or whether you are in United States, in West Germany, or everywhere else. I mean, it's even, let's say, about Spain, where you have autonomous regions, for instance. Now, what I'm saying is, to put it even in French, on a là un cadre qui va certainement évoluer. Nous sommes au début d'un processus. Le principe a été acté. Et nos règles, les mécanismes, en réalité, de conciliation et de fonctionnement pourront être parfaits, pourront être revus, pourront subir des corrections. Mais toujours est-il que la tendance, en réalité, une fois qu'on a acté ce genre de principe à l'échelle des régions, c'est de grappiller davantage des prérogatives et de rendre ces institutions à l'échelle régionale beaucoup plus représentatives et beaucoup plus fortes. Et comme
le professeur le disait très justement tout à l'heure, il s'agit d'éviter de créer une situation où même à l'échelle des régions, les gens se sentiraient pratiquement, se comporteraient comme s'ils étaient dans un État à part. Non, ce n'est pas un démembrement. C'est pour ça que le professeur explique tout à l'heure. Il y a ce qu'on peut appeler un démembrement de l'autorité de l'État, qui ne sont pas des personnalités ou une autorité élue, mais nommée. Et il y a maintenant l'institution régionale avec des personnalités élues qui incarnent une espèce d'assemblée légitime à l'échelle de la région, qui va maintenant coexister avec les représentants nommés de l'État. Et c'est ça, ce que nous avons eu jusqu'ici, c'est que les gens vous disent « Ah non, on fait tout à Yaoundé et on n'est pas au courant ». Là, c'est fondamental, nos compatriotes doivent comprendre. C'est pour ça que j'insiste. Il faut que les Camerounais comprennent que nous nous sommes en train d'effectuer un pas extrêmement important. Allez, vous allez voir, des gens vont devenir tellement importants à l'échelle des régions. Je vous assure. Oui. Je suis ministre de Santé. Oui, alors, oui, mais attendez, les gens vous disent, on monte à Yaoundé pour les tickets, pour construire les salles de classe, chacun va se débrouiller pour obtenir des marchés. C'est fini ça. C'est fini. À l'échelle des régions, il y aura un arbitrage strict. Et là, de manière beaucoup plus légitime. Mais simplement, si nous entrons en contentieux, on va obliger, vous savez, je prends un exemple très simple. Quand le gouvernement fédéral américain se rend compte que la situation est en train d'échapper dans les États à cause des émeutes, il intervient. Vous comprenez? Et ça, c'est un système fédéral pratiquement parfait. Or, nous sommes engagés dans une expérience aujourd'hui. Nous avons acté le principe, n'est-ce pas, d'une forme de légitimité à l'échelle régionale pour le choix, pour l'intervention dans l'ordonnancement du destin des populations sur un certain nombre de sujets. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, une fois que le principe est acté, ça va résoudre beaucoup de choses. Parce qu'une des principales accusations faites à notre système de gouvernement, c'est l'extrême centralisation. Okay? Tout se décide à Yaoundé. Mais c'est terminé. Au fur et à mesure des prérogatives, certaines vont être transférées vers ces régions. Et le texte, beaucoup de Camerounais n'ont pas lu les textes. C'est pour ça que moi, je me plains beaucoup. Parce que nos compatriotes qui font l'agitation devraient commencer par expliquer à leurs militants les textes qui existent. Nous sommes un pays extrêmement densifié sur le plan légal. Les Camerounais ne le savent pas. C'était le rôle des partis politiques de l'expliquer. Beaucoup de leurs militants sortiraient des couteaux pour les chasser et on dirait, mais vous nous demandez de marcher, pourquoi? C'est qu'on est en train de remettre. Oui, je vais quand même qu'on revienne sur les candidatures qui doivent être déposées à minuit au plus tard ce soir. On sait qu'il y a eu beaucoup de tractations. Certains ont décidé de se faire représenter, de faire représenter leur parti après par candidature volontaire, par des primaires ou par des consensus. Alors, je voudrais qu'on voit avec notre reporter les critères d'éligibilité ou d'inéligibilité, et c'est notre correspondante Christelle Avom qui va nous en parler. Un mandat de conseiller régional sont définis par l'article 175 du Code électoral. Pour faire acte de candidature, il faut être citoyen camerounais, jouissant d'un droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, avoir 23 ans résolus à la date du scrutin, savoir lire et écrire le français ou l'anglais. Justifié d'une résidence effective d'au moins 6 mois sur le territoire de la commune concernée. Par ailleurs, l'alinéa 2 de cet article précise que les personnes non résidentes peuvent être candidates à condition de justifier d'un domicile dans le territoire de la commune concernée. Quant aux ressortissants des pays étrangers qui ont acquis la nationalité camerounaise par naturalisation, ils ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'acquisition. D'autre part, les incompatibilités. Les articles 176 à 180 du Code électoral sont clairs. Ne peuvent prétendre à la candidature de conseillers régionaux les personnes qui, de leur propre fait, se trouvent dans une situation de dépendance ou encore d'intelligence vis-à-vis d'une organisation, d'une puissance étrangère, voire d'un État étranger. Sont également inéligibles les conseillers municipaux en exercice de leurs fonctions et pendant les 6 mois qui suivent la cessation de ces fonctions.
Les personnels des services concourant à la défense, à la sécurité du territoire, notamment de la sûreté et de la police, les fonctionnaires et agents de l'administration régionale. L'inéligibilité est constatée par juridiction administrative compétente dans un délai de 3 jours de la saisine, stipule l'article 176, alinéa 2. Alors, nous allons, we'll go back to the divisional delegation of Lekam for the Mfundi to meet our reporters who are there. East Formoso, what is new out there? Hello, Moki Edwin Kingzika. Greetings, Giselle Ongini. Once more, welcome to the divisional branch of Elections Cameroon for the Fundi. You understand that today is a deadline for political parties and our traditional rulers to drop candidacy files for the regional elections, and they have up to midnight as provided by the Electoral Code. And so we are here at the Fundi Divisional Branch of Elections Cameroon, where, as I told you earlier, they've received already 3 different files, 2 from a group of traditional rulers and 1 from the CPDM party. But as I speak to you right now, another political party has just walked in here at the divisional headquarters of Elections Cameroon, and they are outside of this hall, trying to put together their different their files as they're going to walk towards the table behind me, where you have personnel of Elections Cameroon. They have been here since morning, since 8 a.m., and they have been receiving, ready to receive files from political parties. And outside, we equally have a list of the electors, provisional, I would say, is a tentative list of electors already published outside. And as you can see, we have already political parties who are already here, the Front, the Democratic Cameroon. They are here trying to put together their file as they're going to walk in a moment from now to drop their files at the table with the head of the divisional branch of Elections Cameroon. As I was telling you a while ago, we have a list of tentative electors, over 466 of them, constituted, of course, of traditional rulers and municipal councillors. We are here, of course, to be giving you updates. They also have tentative polling stations. They're still tentative because they may change. They have to comply as well with the provisions or with different measures that are provided by the World Health Organization and health officials as regard COVID-19. And it's going to be a very long day here at a long night, of course, at Elections Cameroon, here at the divisional branch for the Fundi. You understand that there are over 9 seats. d'Elections Cameroun pour le Mfundi, où le personnel, les agents d'Elections Cameroun sont en train de réceptionner les ouvriers de la dernière heure. Je vous le dis, le Front des démocrates camerounais vient juste d'arriver, juste à côté de nous pour déposer leur candidature. Ils sont arrivés ici à 19h précise. Leur candidature est en train d'être réceptionnée par le personnel d'Elections Cameroun. Ils sont en train de travailler, ils sont au four et au moulin, prêts à travailler toute la nuit pour accueillir donc les ouvriers de la dernière heure, ceux-là qui viendront certainement jusqu'à minuit, parce que nous vous le rappelons, le code électoral prévoit 15 jours à compter de la date de convocation des collèges électoraux par le président de la République. Nous sommes rendus le 15e jour et ici, dans toutes les agences d'Elections Cameroun, le personnel d'Elections Cameroun a jusqu'à minuit
minuit pile pour réceptionner donc les candidatures de ceux-là qui veulent être conseillers régionaux au Cameroun. Également, nous vous le rappelons, les régionales au Cameroun, la toute première édition des régionales au Cameroun, de l'histoire du Cameroun, va donc se tenir le 6 décembre prochain, tel que prévu par le président de la République. Il a convoqué les collèges électoraux le 7 septembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 22. D'ici quelques jours, les listes seront donc disponibles, les listes des candidats ayant déposé leur candidature pour les régionales. Mais sur le babia dehors, nous avons pu apercevoir les listes provisoires des éventuels électeurs, donc ceux-là qui vont élire les conseillers régionaux du Cameroun, les tout premiers de l'histoire du Cameroun. Je vous repasse la parole, Yves. Exactly, Nadesh Baima, you've said most of it. You've said a great chunk of what is happening here. Of course, we have here an over 7-man delegation of elections Cameroon. As you can see, they are there, and we have with on the table political party or members of FDC political party that walked in a while ago to drop their files for the regional elections. And we have a team here, a 7-man team of the divisional branch of Elections Cameroon for the Fundi. They're receiving the files from the different political parties, just as they received from the CPDM earlier today and from traditional rulers. Now we have the FDC. Other political parties still have up to midnight to drop their files here at the level of the divisional branch of Elections Cameroon for the Fundi. You understand that it is the very first time in Cameroon, and of course we are here to make history, to watch how history is going to unfold with the regional elections. As we told you a while ago, the head of the branch, the head of the divisional branch for Elections Cameroon in the Fundi said they are here till midnight and they are not going to move a muscle. They are here waiting for the political parties or traditional rulers that will come in with their candidacy files. That will be it from the headquarters, from the regional branch of Elections Cameroon, the divisional branch of Elections Cameroon for the Fundi. Baima, that will be it from this area. We want to hand over the mic back to the studio. Oui, justement, Yves, nous avons jusqu'à minuit pour faire la veille électorale ici au siège de l'agence départementale d'Elections Cameroun à Mfundi. Nous vous reviendrons certainement dans les prochaines minutes. And Nadesh, it's going to be a very long night for you there because you have to bring us the details of almost everything happening out there. Let Cameroonians know what is happening. Now, we are going to the Adamawa region to find out just which political party, what political party deposited files and whether people are also interested. Our reporter there is Amos Enunyaketakbo. Divisional branch of Elections Cameroon in Gaoundéré was this Tuesday once again busy as candidates interested in running for the upcoming regional elections were eager to respect the deadline for the submission of candidatures. The Cameroon People's Democratic Movement, the ruling CPDM leaders led by their nomination committee chairman Abbas Sadou, were among the first to respond after traditional rulers on Monday. We have done a very good job and we have just deposited the files. And our files are very fair files, and we are confident. The NUDP party leaders, on their part, while depositing their nomination papers, said they'll spend the weekend verifying their documents, ensuring they have been compiled in strict compliance of the law. The atmosphere was same in the 4 other constituencies of the Adamawa region. In the category of the representative of traditional rulers, so far we have received 6 nomination files. As for the category of the delegate of division, the CPDM have already submitted its nomination files in the Jerem, Fare and Deo, Mbere and Vina constituency. The NUDP has submitted its nomination files in the Vina and Mayobanyo constituency. The list of potential voters, which includes 593 municipal councillors and 1,100 traditional rulers, are displayed at the various Elections Cameroon branches of the region.
Thank you so much there for this report. Professeur Elvis Ngolengole, dites-nous, parlons du transfert des compétences pour la décentralisation qui est en train d'être mise en œuvre. Est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment prêt? C'est vrai qu'on a le CIFAM qui était là, la NASLA qui est déjà là, mais ce seront des fruits trop frais. Est-ce qu'on peut déjà parler d'expérience pour une implémentation concrète de la décentralisation? Non, disons que c'est le début. Donc, c'est une bonne chose que le Cameroun est déjà dans la course. Dans le processus? Dans le processus, la marche de la République en tant que un État unitaire, décentralisé, c'est en marche, on ne peut pas s'arrêter. La création donc, des institutions comme la NASLA, qui a été... National School of Local Administration. Voilà, et la NASLA est là en tant qu'institution nationale de l'État camerounais, ce n'est pas régional, même si c'est basé dans la région du sud-ouest à Boya, mais la NASLA est là en tant qu'institution nationale chargée de former des cadres pour l'administration de ces régions-là, tous les 10 régions. Donc, avant, il y avait la CFAM. CFAM, c'était les cadres peut-être moyens ou plus bas, mais maintenant, la NASLA, qui est plus grande, a des missions plus grandes et globales, avec des enseignements peut-être améliorés. Améliorés pour que ces conseils régionaux et ces assemblées régionales marchent et marchent bien. Donc la NASLA a un travail et une mission très délicate mais très important et utile. Et nous sommes tous là pour s'assurer que cette institution réussit, puisque c'est très important. Sinon, vous aurez des régions et des conseils régionaux ou des assemblées régionales comme dans le nord et le sud-ouest, mais que dans l'administration, vous n'aurez pas des experts, des cadres qui sont bien spécialisés. Mais avec la NASLA, vous aurez ces cadres-là qui vont faire de telle sorte que les régions marchent bien et même les conseils municipaux aussi marchent bien. Donc nous sommes tous, comme on est dans le début, tout début est toujours plein de soucis. On titube toujours un peu. Oui, mais je pense que la volonté est là, la détermination est là et l'engagement est là. Et tel que je vois, et comme le chef de l'État lui-même il a dit, vous vous souvenez de son discours de fin d'année et lors de la prestation de serment, il a déclaré qu'il veut que cette décentralisation soit accélérée. Et dans cette accélération, ça veut dire quoi? Il faut que les régions soient mises en place, d'abord pour compléter le processus de la décentralisation, mais aussi pour donner beaucoup plus de signification au statut spécial qui a été accordé dans le nord-ouest et le sud-ouest. Puisque sans les régions, le statut spécial n'a pas beaucoup de sens. And that's what I was coming to now, Professor Ngolengole and Professor Shanda Tonme, about the special status in the northwest and southwest, where we have the House of Chiefs that it was created now. What is going to be the specificity of this House of Chiefs? How is it going to function? And what makes it special only for the Northwest and South? I know it's one of the recommendations of Major National Dialogue. Yeah. Mais peut-être qu'avant qu'il ne réponde, je vous proposer de regarder ce reportage d'Oswald Medung sur la question. Who tries to answer? Okay. Pour eux, on se serait attendu un processus qui passe comme lettre à la poste, que non. Les dépositaires du pouvoir ancestral n'ont pas partout pu accorder leur violon. De quoi susciter l'idée de listes concurrentes. Les représentants du commandement traditionnel, n'étant pas présentés par les partis politiques, ont intérêt à s'entendre pour présenter une seule liste dans une circonscription donnée. Il ne peut pas avoir deux listes concurrentes dans une même circonscription qui est le département. Ce sera violer l'article 256 du Code électoral. La volonté de liste concurrentielle découle d'une lecture en filigrane du texte qui ne précise pourtant pas cette hypothèse. Si à Elections Cameroun, on réserve la question à la commission chargée de la validation des candidatures, pour les experts, le code électoral est plutôt clair. Tout porte à croire que le législateur a vu venir le caractère conflictuel de cet aspect de présentation des candidatures et a pris le devant, en ce qu'elle n'a pas autorisé la présentation de cette catégorie de candidats par les partis politiques, ce qui donnerait certainement lieu à des listes concurrentes et donc
à des différents électoraux. L'opportunité d'une liste concurrentielle n'étant plus à l'ordre du jour en l'état, le seul recours pour les recaler serait le contentieux préélectoral, à défaut d'attendre le prochain scrutin du genre. Well, we have some we're edified there by that report, but then we're still coming back to this question. Giselle, it looks as if women are out of it because chiefs in Cameroon are mostly, traditional rulers are mostly men. You're right. The professors will answer. Let's now talk about what is special about this House of Chiefs in the Northwest and Southwest region, Professor. Yes, as you know, during the major national dialogue, one of the main recommendations, major recommendation was that there be the regional councils are put in place, and that there be regional elections, and that a special status be given to the Northwest and the Southwest regions. And first, the regional elections are taking place, so that recommendation has been approved. Secondly, after the elections that take place, the regional councils and the regional assemblies for the Northwest and Southwest will be meeting fully to organize themselves and begin functioning. Thirdly, what is so special about the Northwest and Southwest in this special status? The special status means that of the 10 regions that Cameroon has, 8 of them function on the basis of what you call regional councils. And 2, because they have special status, the Northwest and Southwest function on the basis of what you call regional assemblies. So in the Northwest and Southwest, they are called regional assemblies, whereas in the other regions, 8 regions, they are called regional councils. That's the first thing that is special. The second thing that is special is that in the Northwest and Southwest, because there's a special status, the regional assemblies of the Northwest and Southwest, meaning one in the Northwest, one in the Southwest, they function on a bicameral basis, meaning they function as 2 chambers. First, the chamber of divisional delegates, meaning civilians, who are elected by municipal councilors of the local councils of the region. And second, the second chamber is the chamber of the House of Chiefs. The House of Chiefs, which is elected by their own peers in that region. The other speciality about the Northwest and Southwest, what's special about the Northwest and Southwest, as far as the special status is concerned, is that in the core and decentralization, for the Northwest and Southwest, the president of the regional assembly always will come from the divisional delegates. It has to be a divisional delegate who has been elected by the regional assembly. But his vice is supposed to be a traditional leader. And by virtue of the fact that his vice, or her vice, because it could be woman, by virtue of the fact that the vice is a traditional leader, the vice in that capacity as vice president of the regional assembly is the president of the House of Chiefs. Wow. This is one of special. The other special status about what's special about the special status is that for the Northwest and Southwest regions, there is this mechanism of mediation or a sort of ombudsman that is referred to as the public conciliator. It is a way of saying like a médiateur de la République in French or ombudsman in the Nordic countries. This is a personality of the state appointed by the president upon consultation with the regional assemblies, upon consultation with the regional assemblies, to choose or appoint that person whose role is to ensure that in case there are misunderstandings or quarrels or some tensions between, let's say, the regional houses and what the central state understands, they can always be, or between the regional assembly and, let's say, the local councils. His job is, or her job is, to make sure that that tension is reduced and that they become common understanding to avoid conflicts and to ensure better functioning. Now, and finally, I wanted to say the other special status is that these regional assemblies of the Northwest and Southwest have this power
to oversee and to have a say into matters that have to do with the justice system and the educational system in the Northwest and Southwest regions. This is not what you have in the other regions. Professor, you should be jealous. No, why? I mean, it's an emanation of the cultures, the two cultures. No, I mean, it's so sweet. I mean, it's listening to these explanations. I mean, it's because what I believe is people most of the time do not understand exactly what is going on. I mean, so the explanation is just correct. People should exactly know we came from, let's say, a long force, okay, taking into account the fact that really, I mean, history were talking to us, because I mean, the two regions, okay, are really special from the very beginning. I mean, we needed something quite different for the two regions, and to make them feel part of their traditions, their histories, their cultures. Now we have barely 5 minutes to be together to close, and I would like us, Giselle, to start looking at the lessons that we can draw before the final, before the documents, the final deposit candidacy filed at the level of ELECAM, that there are already about 8 political parties, 9, that we have heard from some of the regions we visited ahead of this. So, Professor, it's going to be highly competitive election. Yeah, why not? I mean, it's that will be a really good thing for it. I mean, for us. I mean, for everybody around. I mean, it's normally it could have even been more, but as people choose not to go, and some people choose to boycott the elections. I mean, it's municipal and legislative elections. I mean, this is the case. Normally, it could have even been worse. But what we're going to be seeing in the field will be really a very, very strong and, I would say, hard competition. That shows the dynamism of Cameroon democracy. Exactly. But still, we should be careful, really careful, because, I mean, it's, let's say there will be a lot of, I would say, carefulness to go around to avoid force when you come to the result of elections. And you're going to see something happening. We're going to have less force for the result of the elections than when less fraud. Exactly. Okay. I mean, we will have less contestation. People will not say, okay, I'm not well, it's not a popular election like the other ones too. No. Now, but there's an issue people have been asking, sending messages here about who funds this election. The political parties have gone there. Is there any allowance in the state treasury to fund elections? Not? Yeah, normally. I mean, it's law. It's the law. It's law. The state will fund the elections. Yeah. Okay. The Minister of Territorial Administration will take care of it. Normally, it's law in Cameroon. It's the law. Yeah. It's not a bribe. What will happen if after midnight some of these files are not yet there? It is all closed. No. I mean, it's normally the law says that. Okay, but we can still go around and see what can be done for some parties. But some parties will always insist that something has to be done. Yeah, this is also. It's not democracy. There's no respect of the law. No, it's not only democracy. It's a way of appeasing people. Okay, for more dialogue and so on. I think ELECAM is up to it. I think as an institution, they are up to it. It has the managerial capacity to be able to manage these things. This is something that will be pointed out. I mean, it's, with year going on, we have seen more, let's say, I would say, good job being done by ELECAM. Really. I mean, we should congratulate the people there. The way Professor Shandaton spoke here, I was asking myself, what is the difference between this man and that CPDM party? That's one of my observations. Look, the point is, okay, let's not confuse ourselves, okay? It is whether we really stand for the progress of the country or not. The point is not always challenging, even when, I mean, you have something going on in the right directions, okay? We are moving in the right direction right now, and we can still come along with critics, but we are saying what is going on. I mean, how do we appreciate, how do we assess actual stage? And then ameliorate. Exactly. And it's also good to say that from what we've seen, it shows that the CPDM party actually agrees with many other political parties. There are 318 political parties, and the MPDC is the latest that have come under the leadership of Professor Shandatomne, and we are quite comfortable with this party because as a vision, as a political vision for our country,
we think that it doesn't matter what political party you belong to. Our country, we have a common understanding of the fact that we all want democracy. And we all want the benefits of democracy. And the only way democracy becomes a reality is when we take part, is when we get engaged, is when we subscribe to what democracy is. But if we say we want to boycott what democracy offers, then we are doing harm to our country. And we don't want to do harm to our country. That's why we believe that for the CPDM, we are quite okay with all the other 300 and something political parties that go along with wanting a Cameroon that is democratic, a Cameroon that is at peace, a Cameroon that is united. We are fine. A Cameroon that is decentralized. You don't have to belong to the same political party to think alike. No, because when our country is concerned, we are all the same. Thank you. We believe country first. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur les régionales. Cette édition cap sur les régionales. Et professeur Jean-Claude Sandatomé, vous êtes bien du mouvement populaire pour le dialogue et la réconciliation. Merci infiniment d'être venu pour cette émission spéciale cap sur les régionales. J'espère vous avoir une autre fois pour nous éclairer toujours sur la décentralisation. Nous serons toujours là. Nous ne boycottons rien. Nous serons toujours présents. Merci infiniment. Y compris avec les boycotteurs, parce que quand on part d'ici, on va les voir. On leur dit, voici ce que vous perdez. Merci. Voilà. We still have up till midnight for parties that are still to deposit their candidacy files, to go there, to rush to the LECAM divisional offices and respect the Republican institutions and be ready to make their names, to have their names registered in the history books of the country. We also want to thank Nestonga Itoga for making the program possible, for negotiating behind the scene. And thank you for watching. Giselle, Ongena and myself are saying bye now. Thank you. Thank you. CRTV News, ici, toute l'info.